accoutismoia, attentivement, ce, n'est pas, une conversation, demotivation, banal, c'est un avertissement, froid, et, mathématique, si vous avez 40 ans ou plus, etc. Vous gérez, encore, votre, argent de la monnaie, que m'apprête à décrire. Vous êtes en train de perdre la bataille financière. Per encore, il est peut-être déjà trop tard pour rattraper le retard. La vie est longue mais la période où l'effet cumule agit en votre faveur est courte, et miserable, et 40 ans, vous avez franchi la pointe où l'intelligence des investissements et la patience sont supplantés par l'urgence de rattrapage des gens étudiants non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont indisciplines et qu'ils n'y comprennent pas l'arithmétique de base. Ils confondent l'activité avec la progrès. Nous allons corriger cela. Je passe près d'un siècle et observe les schémas de réussite et d'échec financier. CEQ, je vous mens, et mens, fois, c'est que, logique, est, systématique, et souvent, auto-inflige. La stupidité est un luxe que, seuls les gens, peuvent permettre à tempérament, à 40 ans, cette dette des stupidités, commence à vous, it. Aujourd'hui, nous allons identifier 5 erreurs fondamentales, 5 modes de gestion de l'argent, qui, ces persistent après 40 ans, garantissent une VLS de dépendance et d'inquiétude, ces erreurs concernant le comportement, non la chance. La première page, la plus évidente mais la plus dévastateur, est l'incapacité à freiner l'inflation du style de vie. L'erreur n'est pas de dépenser, c'est de dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour des actifs qui se dépressent. Prenons la case de la personne de 40 ans qui achète une berline neuve de 50 000 euros tous les 5 ans. Elle finance souvent CETH, circote OU 5 ans. La première peine est la dépréciation immédiate. Dès que la voiture quitte la concessionnaire, elle perd 10 à 20% de sa valeur. Descends 10 000 euros instantanément. La deuxième peine est la coûte du financement. Sur 50 000 euros, avec un taux d'intérêt de 6%. Vous payez environ 6 000 euros d'intérêt sur la durée du prêt. Sans compter les assurances plus coûteuses et l'entretien spécifique aux véhicules neufs et complexes, le troisième peine c'est la plus douloureuse est le coût d'opportunité. Imaginez si, à 40 ans, au lieu d'acheter cette voiture de 50 000 euros que vous remplacez tous les 5 ans, vous aviez acheté une voiture d'occasion fiable à 20 000 euros. Et si vous aviez investi la différence, soit 30 000 euros, et ensuite continue à investir les mensualités économisées, soit 600 euros par mois. Si vous faites cela pendant 25 ans jusqu'à 65 ans avec un rendement annuel moyen conservateur de 8%, que c'est pastil. Les 30 000 euros initiaux deviennent plus de 200 000 euros. Les 600 euros d'investissement mensuel régulier deviennent près de 540 000 euros. Au total, cette seule décision, vu coûte plus de 740 000 euros, de richesse potentielle, en plus de toutes les fois vous avez, repeat l'opération. Le problème n'est pas le coût de la voiture, c'est le manque à gagner cumul. La voiture nouvelle est un passif, qui s'est présenté comme une récompense. Si vous gérez encore
votre, argent, en financand, des passifs, qui se depressent, aquarente, ans vous, n'utilisez pas l'effet, cumul, vous la sabichez, beaucoup de gens, se disent, prudents, ils épargnent, mais, ils n'investissent pas, ils craignent, la volatilité du marché. Accréante ans, cette paire est devenue, la factor de risque, la plus importante, considérez, una, personne de créante ans, qui a réussi et accumula 100 000 euros de capital, mais qui, par contre, des crachs boursiers, maintient cette somme dans un compte rémunère et un demi% par an, en 25 ans de 40 à 65 ans les 100 000 euros dans le compte, dépend générant environ 12 000 euros d'intérêts, le toto est de 112 000 euros, après avoir tenu compte d'une inflation moyenne de 3%. La valeur réelle de ce capital aura en fait diminue considérablement. Vous aurez perdu du pouvoir d'achat. Maintenant, comparons cela et la même somme investie dans un portefeuille diversifié d'actions mondiales, visant un rendement annuel de 8%, une attente, reasonable sur une période de 25 ans les 100 000 euros. Investis à 8% sur 25 ans deviennent 685 000 euros. L'écart n'est pas une simple différence d'intérêt, c'est une petite sèche de place de 566 000 euros. 566 000 euros, qui ont été sacrifiés sur l'autel de la paix et de l'inaction. À 40 ans, vous avez encore le temps de tolérer la volatilité, car vous n'aurez pas besoin de cet argent avant 20 ans, ou plus ni pas investir à cet âge. C'est choice la garantie de la rochon. Plutôt que le risque de la croissance. La véritable sécurité financière n'est venti pas de la conservation du capital, mais de sa croissance agressive et intelligente. L'un des plus grands flots de l'investisseur moyen est son propre cerveau. L'autre humain est programme pour faire des erreurs financières, notamment la panique et la cupidité. Si vous n'avez pas vos émotions à 40 ans, vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un individu de 45 ans intend parler d'une action qui monte en flash. Il retire 10 000 euros de son compte d'investissement à long terme pour doubler rapidement son argent. Il entre au summit, réalise une perte de 20%, panique effraie, à l'idée de perdre le reste non seulement. Il a perdre le reste non seulement. Il a perdu 2 000 euros, mais il est également perturbé sa stratégie d'investissement principale. Même les erreurs apparemment petites sont catastrophiques à cause de l'effet cumul négatif. Disons qu'un investisseur discipline gagne 8% par an, un spéculateur, en raison de ses erreurs émotionnelles et tardif, 20 prématuré, et des frais, des transactions excessives rotation fréquente, ni réalise qu'un rendement réel de 5% par an sur un capital de 200 000 euros à 40 ans sur 25 ans. La différence est un gouffre de près de 700 000 euros. Cette perte n'est pas due à une marche défaillante, mais à un comportement défaillant. Logique et maîtriser la patience eta, accepter la nuit des rendements réguliers, est un signe que vous n'êtes pas prêt pour la véritable richesse. La richesse est le résultat de la composition sur une longue période, et la spéculation est une tentative de court-circuiter le temps. Beaucoup de personnes, en particulier celles qui ont
atteint la quarantaine, attendant una, entrée d'argent, massive, unbonus, unheritage, una 20 des biens, immobilier, pour commencer, serissement, a investor. Consideres, du persons, de quante ans, toutes, du capables, de investor, uit cents, euros par mois, supposons, unrendement, de 8% pour les du, ora investi, un total de, 240,000 euros, de son propre, argent sa, valeur finale, a 65 ans sera de environ, 789,000 euros, il invested, un montant mensual plus il of 1,000 euros per mois, soit un total de 240,000 euros, de son propre, argent, le même que celui d'Alice, sa valeur finale, a 65, anciero, de environ, 586,000 euros. Malgré uninvested ciment, total en capital identique. Bernard A. Perdue plus de 200,000 euros, simplement parce qu'il a manque les 5 premières années de composition. Ces premières contributions orient EU, la plus de temps pour croître. La pillage est psychologique, les petites sommes paraissent insignifiantes. Un homme de 40 ans gagne bien et c'est dit. Q8 cents euros ni farent pa un grande difference. Il a tort. 6 8 cents euros investis aujourd'hui ont plus de valeur que 2000 euros investis à 55 ans. Le temps est votre allié le plus puissant entre 40 et 50 ans. Le néglige est un erreur impardonnable de gestion. Dans le monde de la comptabilité, chaque transaction éduquée. Dans le monde de la finance personnelle, cela signifie comprendre que certains actifs que vous possédez sont en réalité des passifs masques. Si vous ne l'avez pas compris, à 40 ans, vous accumulez des dépenses, pas de la richesse, prenons l'achat d'une petite résidence secondaire à la mer ou à la montagne, à qui coûte 100 000 euros. LST utilisé 3 semaines par an. La valeur affichée est 400,000 euros. La réalité des dépenses annuelles est 1. Taxe foncière, 2,500 euros. 2. Assurance et services publics, 1,500 euros. 3. Entretien, reparations, impreves et gestion, 4,000 euros, en moyenne, D+. 6. Coûte 100 000 euros, sont blocs. Si vous aviez investi 400,000 euros, à 8% sur 20 ans, cela aurait généré plus d'1,863,000 euros. En gérant cette propriété, vous n'y perdez pas seulement 8,000 euros par an en espèces sonnantes et rebecontes, mais vous perdez également l'opportunité de composer plus de 32,000 euros par an 8% de t. 400,000 euros de la propriété de vacances, sauf si elle est louée intensivement. Et gérez comme une entreprise, est un passif, qui devient la capital que vous pourriez utiliser pour des investissements productifs, des investissements qui travaillent pour vous pendant votre sommeil. Logique à reconnaître et se débarrasser de ces actifs toxiques à 40 ans signifie que votre capacité à créer de la richesse est diluée et gaspillée. Si, après 40 ans vous pratiquez encore un ou plusieurs de ces 5 modes de gestion, l'accumulation de dettes, de consommation, l'immobilisme de l'épargne, la spéculation émotionnelle, l'attentisme des investissements, et la possession de passifs déguisés, vous êtes sur une trajectoire de collision. L'effet cumul
est la witty merveille du monde si vous commencez tit, mais si vous commencez tard, il devient votre père ennemi, magnifiant chaque petite erreur. La bonne nouvelle, c'est que la discipline est une compétence piétonne, el piéta apprise, même et grandians, même si la tempresse de manière critique. Le temps de l'expérimentation est terminé, il est temps de devenir franc, calculateur et implacablement discipline. Prenez une décision maintenant, identifiez le roi la plus coûteuse dans votre propre gestion financière et corrigez la aujourd'hui. L'inertie est la véritable ennemie de la richesse. Commencez immédiatement, votre liberté future dépend entièrement de ce que vous décidez de ne pas acheter, et de ce que vous décidez d'investir dès cet instant. Ne soyez pas à personne qui réalise à 60 ans qu'il ne lui reste que des regrets et des dettes. Passez à l'action.